Good morning, students. So today we are discussing about transport in plants. Transport in plants. Transport. Already you know that materials are move from one place to the another place, either outside. For example, rice we grown in the field, but we are bringing to our houses to cook. So in this way, from field to house, what is happening? Transport. So in this way, it is outside, but in plant bodies also inside the plant there will be a transportation is occurred. For example, water which is present in inside the soil, which is taken up by the roots and sent to the different parts of the plant, so that if transport is not occurred, so different parts of the plant will not receive the water, so parts of the plants will be die, so plants will not yield any crop. So that here transportation should play major role. In the same way, food material also which is prepared in the leaves transported to the different parts. So if the food is not transported to different plant parts will be damaged due to lack of food material. So today we are discussing about the importance of the transport in plants. What are the materials should be transported from where to where, from which place to which place, how they transport. Let us discuss a detailed study about so here first of all let us know that here movement across short distances, say within the cell, across the membranes from cell to cell within the tissue as also take place. So here the materials sometimes transported short distances, అంటే దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్లేస్లో కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ కావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. విత్ ఇన్ ద సెల్, అక్రాస్ ది సెల్ మెంబ్రెయిన్, ఫ్రమ్ సెల్ టు సెల్, విత్ ఇన్ ద టిష్యూస్ హ్యాస్ ఆల్సో టేక్స్ ప్లేస్. సో ఇక్కడ షార్ట్ డిస్టెన్సెస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక సెల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక సెల్ ఉంటుంది, అంటే ఈ సెల్ నుంచి ఈ సెల్కి రవాణా కావడం, ట్రాన్స్పోర్ట్ కావడం. అదేవిధంగా ఈ ఒకటే సెల్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది మొత్తం ఒక సెల్ అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాలనుకున్నా, ఒక సెల్ నుంచి ఇంకో సెల్కి వెళ్ళాలనుకున్నా, మొత్తం మీద దాన్ని షార్ట్ డిస్టెన్సెస్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే మూమెంట్ అనేది షార్ట్ డిస్టెన్సెస్లో కూడా జరుగుతుంది. మనం ఇన్ ఏ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్ దట్ సబ్స్టాన్సెస్ దట్ వుడ్ నీడ్ టు బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఆర్ వాటర్, మినరల్ న్యూట్రియంట్స్, ఆర్గానిక్ న్యూట్రియంట్స్ అండ్ ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్. ఇక్కడ ముఖ్యంగా ప్లాంట్స్ లోపల మనకి వాటరు, మినరల్ న్యూట్రియంట్స్, ఆర్గానిక్ న్యూట్రియంట్స్ మరియు ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్. ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ అంటే కెమికల్స్ ప్లాంట్ గ్రోత్ కావడానికి ఉపయోగపడుతుంటాయి అన్నమాట. అంటే ప్లాంట్ యొక్క గ్రోత్ని డిటర్మైన్ చేస్తాయి కాబట్టి వాటిని ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్ అంటాం. ఈ ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ అనేటివి జనరల్గా ఒక ప్లేస్లో ఉంటాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూట్స్లో నుండి స్టెమ్లో నుండి మరియు డిఫరెంట్ పార్ట్స్కి వెళ్ళాలి, కాబట్టి ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది జరగాలి. అదేవిధంగా వాటర్ మనకి సాయిల్లో ఉంటుంది, సాయిల్లో నుండి రూట్స్ నుంచి స్టెమ్ మరియు బ్రాంచెస్కి, లీవ్స్కి, ఫ్రూట్స్కి, ఫ్లవర్స్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ కావాలి. మినరల్ న్యూట్రియంట్స్ అంటే వాటర్ ద్వారా జనరల్గా మనకి వాటితో పాటు న్యూట్రియంట్స్ అంటే సాయిల్లో ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ కూడా ముఖ్యంగా రవాణా చెందుతాయి. అదేవిధంగా ఆర్గానిక్ న్యూట్రియంట్స్ అంటే మనం ఎప్పుడైతే మ్యానూర్ సాయిల్లో వేసినప్పుడు ఆ సాయిల్లో వేసిన మ్యానూరు వాటర్ ద్వారా మరి రూట్స్ నుంచి స్టెమ్ నుండి డిఫరెంట్ పార్ట్స్కి రవాణా కావడం జరుగుతుంది. అంటే ముఖ్యంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అంటే ఎలాంటి మెటీరియల్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయి ప్లాంట్స్లో అని చెప్పగలిగితే మనము ముఖ్యంగా వాటరు, మినరల్ న్యూట్రియంట్స్, ఆర్గానిక్ న్యూట్రియంట్స్ అండ్ ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయని చెప్పవచ్చు. అంటే ప్లాంట్ యొక్క గ్రోత్కి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని కూడా మనం చెప్పవచ్చు. ఇక్కడ చూస్తున్నాం మనం డయాగ్రామ్. లెట్ us see that here water is transporting mainly from the roots by the process is ఆస్మాసిస్ అనేటువంటి ప్రాసెస్ ద్వారా రూట్స్ ద్వారా వాటర్ వెళ్ళిపోవడం, రూట్స్లో ఉన్నటువంటి ఒక టిష్యూ గ్జైలం తర్వాత లీఫ్లోకి వెళ్ళిపోవడం అనేది చూస్తాం. అంటే లీఫ్ నుండి మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళిపోవడం అనేది చూస్తున్నాం. ఎవాపరేషన్ అంటాం ఇక్కడ ఫ్రమ్ స్టొమాటా. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాటర్ ఈజ్ అబ్జార్వింగ్ బై ది రూట్స్. సో ఇన్ రూట్స్ విచ్ పార్ట్స్ అబ్జార్వ్ మీన్స్ xylem, by the
కొహెషన్ అదెసివ్ ఫోర్సెస్. కొహెసివ్ అదెసివ్ ఫోర్సెస్ అంటే వాటర్కి మరియు జైలం సెల్స్కి ఉండేటువంటి వాటర్కి ఉండేటువంటి బంధాన్ని కొహెషన్ అంటాము. వాటర్కి మరియు జైలం సెల్స్కి ఉండేటువంటి బంధాన్ని అదెషన్ అంటాం. అంటే ఈ విధంగా కొహెషన్ అదెషన్ బాండ్స్ ఉండడం వలన వాటర్ అనేది ఒక కరెక్ట్గా ఒక పిల్లార్ రూపంలో, అంటే ఒక స్తంభం రూపంలో వాటర్ అనేది పైకి వెళ్ళిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ బాండ్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కొహెషన్ అనేది ఒక బాండ్. ఈ బాండ్ వేటి మధ్యలో ఉంటుందంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ మధ్యలో ఉంటుంది. అదెషన్ అనేది ఒక బాండ్ అనమాట. bond. This bond is present between xylem and water. So these bonds makes to send water in a pillar like manner, means straight pillar like manner. Now here you can see this picture is indicates that excessive water is going outside. Excessive water is going outside. This is called evaporation or transpiration. This evaporation transpiration is occurred by a holes called stomata. సో హియర్ వాటర్ పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ అంటే వాటర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా గ్రేడియంట్ ఎక్కడి నుంచి అంటే రూట్స్ నుంచి డిఫరెంట్ పార్ట్స్కి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మనం స్మాల్ డిస్టెన్సెస్ ట్రాన్స్పోర్ట్. అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది మనకు ప్రధానంగా 2 రకాలుగా ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. స్మాల్ డిస్టెన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే ఇక్కడ జనరల్గా స్మాల్ డిస్టెన్స్ బై ది డిఫ్యూజన్ by the cytoplasmic streaming supplemented by the active transport. అంటే ఇక్కడ బై ది డిఫ్యూజన్ అంటే డిఫ్యూజన్ అంటే ఇక్కడ మనకి the diffusion definition means movement of the molecules from high concentration to low concentration. High concentration to low concentration. This is called diffusion. Similarly, cytoplasmic streaming అంటే మెటీరియల్స్ మూవ్ త్రూ ది సైటోప్లాస్మిక్ అంటే సైటోప్లాజం ద్వారా మరియు మూమెంట్ కావడం ఒక సెల్ నుంచి ఇంకో సెల్కి. ముఖ్యంగా ఇక్కడ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే ఎనర్జీ యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ అయ్యే ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. మొత్తం మీద సెల్ టు సెల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ నథింగ్ బట్ ఏమంటాం అంటే స్మాల్ డిస్టెన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటాం. లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ దిస్ వీ సీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఫ్రమ్ రూట్ టు అపికల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది పార్ట్స్. దిస్ ఈస్ ద లాంగ్ డిస్టెన్స్. సో విచ్ ఈస్ అక్కడ్ ఓన్లీ బై ది వాస్కులర్ సిస్టమ్ అండ్ విచ్ మీన్స్ xylem and phloem. A special tissue is involved in the long distance transport. So when we compare small distance transport and long distance transport, that is SDT and LDT. In SDT, materials move within the cell and cell to cell. Within the cell to cell through the cytoplasmic streaming and by the process of diffusion and that is active transport. Whereas in LDT, long distance transport, which is occurred particularly by a tissue, a special complex tissue is called vascular system, that is consist xylem and phloem. Already you studied in previous xylem and phloem. Xylem, it is responsible to transport of the water from roots to upper parts of the plant body. Phloem is responsible to transport of the food material from one place to the another parts of the plant. That is called translocation. Here location is changing. Water for example roots లో ఉంటుంది, డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్కి వస్తుంది కాబట్టి అదే ఫుడ్ మెటీరియల్ లీఫ్లో ఉంటుంది, డిఫరెంట్ పార్ట్స్కి వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ట్రాన్స్లోకేషన్ అనేది ట్రాన్స్లోకేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లొకేషన్ చేంజింగ్ మీన్స్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ materials are moving to the another place, that is water or food, whatever may be taken. But here long distance is most preference. Next here diffusion. So diffusion is already you studied in lower classes. Diffusion, once again I am giving definition clearly. The movement of the materials from high concentration to low concentration till the concentration become equal. Once again, the movement of the molecules from high concentration to low concentration till the concentration become equal is called diffusion. In this diffusion, already I said in definition, high concentration, here more molecules are there. Because of more molecules here, high concentration is there, but in this place there is no molecules, so that low concentration is there. Here the given in picture we can see high concentration
low concentration. So here what's happening, materials moving from high concentration to low concentration. This is called diffusion. So this is a passive movement. Passive movement means మాలిక్యూల్స్ మూవ్ కావడానికి ఎలాంటి ఎనర్జీ అనేది అవసరమో లేదు. ఎనర్జీ అవసరం లేకుండా మాలిక్యూల్స్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్తే దాన్ని ప్యాసివ్ మూమెంట్ అంటాము. సో ఇక్కడ ఎలాంటి ఎనర్జీ ఎక్స్పెండిచర్ కావట్లేదు, నో ఎనర్జీ ఎక్స్పెండిచర్. సో లెట్ us టేక్ హియర్ నో ఎనర్జీ ఎక్స్పెండిచర్ టేక్స్ ప్లేస్. అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి ఎలాంటి ఎనర్జీ అవసరం లేదు. సో దిస్ ఈజ్ ద డిఫ్యూజన్ విచ్ ఈజ్ ప్యాసివ్ మూమెంట్. సో హియర్ ఆల్సో there will, you can see that this is the most example for diffusion process. Here they are given with examples. Molecules move in a random fashion, the net result being substances moving from regions of high concentration to a region of low concentration. Diffusion is a slow process and is not dependent on a living system. ఇక్కడ లివింగ్ సిస్టమ్ అంటున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం దేవుని గుడిలో మనం అగరబత్తి ముట్టించినప్పుడు అక్కడ గుడిలో నుంచి ఇల్లు మొత్తం కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఇది నాన్ లివింగ్ థింగ్, అంటే ఎన్విరాన్మెంట్లో గ్యాస్ అనమాట. ఎన్విరాన్మెంట్లో ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి. అదేవిధంగా సెంట్ మనం స్ప్రే చేసుకున్నప్పుడు మనతో పాటుగా రూమ్ మొత్తం కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ డిఫ్యూజన్ అనేది ఎక్కడెక్కడ జరుగుతుంది జనరల్గా. సో వేర్ ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ డిఫ్యూజన్, లెట్ us given in this. So here diffusion is obvious in gases and liquids, but diffusion in solids rather than of solid is more likely. So here which means diffusion takes place in gases and liquids. So where it takes place, gases and liquids. For example, previous we seen one of the example here. So it is occurring in liquids where we drawn here high concentration but it's spreading entire low concentration. Now here copper sulfate crystals, here diffusion. So here we dropped a copper sulfate crystal and after some time what happened, totally distributed. So here it is in solids, whereas in liquids, so how it is in liquids, total it's moving. So in water, ink when we drop like this will spread. So here directly when you take the solid, directly it will be go to bottom of the bottle and slowly it will be distributed the molecules throughout the corners. But here in liquids, when we draw the liquid, that in water it randomly it spread from high concentration to low concentration. So in gases, aquatic life using dissolved oxygen from water. So it is best example. So in water you have a question particularly how fishes should live in water. Is there oxygen there or not? Means is there, oxygen is there, but oxygen it is in a dissolved nature. Which nature? Dissolved nature. That dissolved nature oxygen is taken up by the fishes. So in water, what type of water is there? What type of oxygen is there? Dissolved oxygen. So here the rate of diffusion of solids, the rate of diffusion of gases. So here because of space is more there will be more diffusion is takes place. Here somewhat, here there is no vacant places, so it will be diffusion is slow. So diffusion happens when particles mix together.
So diffusion can occur in solids, liquids or gases. When gases are involved, it happens quickest. Means here this picture, large vacant space in this picture, because of more space is there, here diffusion is occurred fastly. So when solids are involved, it happens slowest. సాలిడ్స్ అంటే ఈ సాలిడ్స్లో స్పేస్ తక్కువగా ఉంది కాబట్టి మూమెంట్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్స్ స్లోగా అయిపోతుంది. కాబట్టి మనం దీన్ని కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ డిఫ్యూజన్ ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది, ఇక్కడ డిఫ్యూజన్ స్లోగా జరుగుతుంది. విచ్ మీన్స్ ఇన్ గ్యాసెస్ డిఫ్యూజన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫాస్ట్లీ, ఇన్ సాలిడ్స్ diffusion takes place slowly. This is keep in your mind. Next, diffusion is very important to plants since it the only means for gases movement within the plant body. So diffusion, it should play major role, very very important role, because of for plants to carry out photosynthesis. So do you know which gas is necessary to carry out photosynthesis? CO2. Where it is present? Outside. How it is goes inside? Through the stomata. సో స్టొమాటా ద్వారా బయటి నుంచి లోపలికి వెళ్తుంది. బట్ ఎలా వెళ్తుంది, ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా వెళ్తుంది అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. బై ది డిఫ్యూజన్. ద ఆన్సర్ ఈస్ డిఫ్యూజన్. బయట కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉండడం వలన, లోపల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ ఉండడం వలన బయటి నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లోపలికి వెళ్తుంది. దేని ద్వారా అంటే స్టోమా ద్వారా, అంటే స్టొమాటా. అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకి వాటర్, ఇది ఇక్కడ ఏంది ఇండికేట్ చేస్తుందంటే వాటర్. ఇక్కడ వాటర్ కాంటెంట్ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉండడం వలన, బయట తక్కువగా ఉండడం వలన ఇక్కడ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అంటే ఎవాపరేషన్ ఆఫ్ వాటర్, అంటే ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటాం దాన్ని. అంటే ఇక్కడ రెండు కూడా డిఫ్యూజనే. డిఫ్యూజన్ అంటే మీరు ఆల్రెడీ డెఫినేషన్ గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి. హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్. బయట CO2 కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉండడం వలన, లోపల తక్కువ ఉండడం వలన బయట నుంచి ప్లాంట్లోకి వెళ్తుంది. అదే లోపల వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉండడం వలన, బయట తక్కువ ఉండడం వలన లోపల నుంచి బయటికి వాటర్ అనేది పోతుంది. ఈ రెండు ప్రాసెస్ అంటే దేని ద్వారా అంటే ఇది డిఫ్యూజన్ ద్వారా. అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం ఆక్సిజన్ తీసుకున్నప్పుడు ప్లాంట్స్ CO2ను తీసుకొని ఆక్సిజన్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా. సో ఇన్ దిస్ వే వాట్స్ హ్యాపెన్, ఆక్సిజన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్లీ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇన్సైడ్ ద ప్లాంట్స్. సో ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజెస్. బయట సైడ్ తక్కువగా ఉంటుంది బయట, కాబట్టి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి తక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్, అంటే లోపల నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ఏది, ఆక్సిజన్. సో ఈ విధంగా ఆక్సిజన్ ప్లాంట్స్ లోపల నుంచి బయటికి రావడం మరియు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయట నుంచి లోపలికి పోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఇదంతా కూడా ఏంటి అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్. అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ వలనే ఈ విధంగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లోపలికి పోవడం, ఆక్సిజన్ బయటికి రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఏ ప్రాసెస్ అంటే డిఫ్యూజన్. సో CO2 is used in photosynthesis and produced by respiration, whereas oxygen is used in respiration, produced in photosynthesis. So this is very very important sentence. This is keep in your mind, students. So carbon dioxide, which purpose taken by the plants? For photosynthesis. By taking carbon dioxide, which gas is liberated? Oxygen. So oxygen is used in respiration by the plants and for respiration, and oxygen is produced by the photosynthesis. అంటే ఇక్కడ ప్లాంట్స్ కూడా లివింగ్ థింగ్సే కాబట్టి ప్లాంట్స్ రెస్పైర్ చేసుకోవడానికి ఆక్సిజన్ కావాలి. అదే ఈ ఆక్సిజన్ని ప్లాంట్సే ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటాయి. వాటి ప్రొడ్యూస్ చేసుకున్నతో పాటు ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రొడ్యూస్ కావడం వలన మనకి బయటికి వచ్చేస్తుంది. ఆ బయటకు వచ్చినటువంటి ఆ ఆక్సిజనే మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే మనం సర్వైవ్ కావడానికి కావాల్సినటువంటి గ్యాస్ ఏంది, ఆక్సిజన్. ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు, ప్లాంట్స్. ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా, ఫోటోసింథసిస్ ద్వారా. మరి ఫోటోసింథసిస్ ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు, ప్లాంట్స్. ఫోటోసింథసిస్ ప్రిపేర్ చేయడానికి కావాల్సిన గ్యాస్ ఏంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను ఫోటోసింథసిస్ ద్వారా తీసుకొని ఆక్సిజన్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఈ ఆక్సిజన్ను రెస్పిరేషన్ ద్వారా యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది. సో ఈ విధంగా
మొత్తం మీద బయట నుంచి లోపలికి, లోపల నుంచి బయటికి అనేది ఈ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అంటాం. ఈ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ వేటి ద్వారా జరుగుతుంది అంటే స్టొమాటా ద్వారా జరుగుతుంది. ఏ ప్రాసెస్ అంటే డిఫ్యూజన్. నెక్స్ట్ ఇయర్ షార్ట్ డిస్టెన్సెస్ transport. So here diffusion rates are affected by the gradient of concentration, the permeability of the membrane separating them, size of the substances, temperature and pressure. అంటే రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ అంటే డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ అనేది వీటి యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ మీద అఫెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం టెంపరేచర్ తీసుకున్నప్పుడు హయ్యర్ టెంపరేచర్ అంటే టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు డిఫ్యూజన్ అనేది ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. అదే సర్ఫేస్ ఏరియా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు డిఫ్యూజన్ ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కూడా డిఫ్యూజన్ ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. పార్టికల్స్ అంటే స్మాలర్ పార్టికల్స్, చిన్న మాలిక్యూల్స్ తొందరగా ఫాస్టర్గా మూవ్ అవుతాయి. డిఫ్యూజన్ ఇన్ మీడియం అంటే సాలిడ్లో స్లోగా ఉంటుంది, లిక్విడ్లో ఫాస్టర్ ఉంటుంది, గ్యాసెస్లో కూడా ఫాస్టెస్ట్ ఉంటుంది. అంటే సాలిడ్లో డిఫ్యూజన్ అనేది చాలా స్లోగా ఉంటుంది, లిక్విడ్స్లో ఫాస్టర్గా ఉంటుంది, గ్యాసెస్లో అయితే ఫాస్టెస్ట్గా ఉంటుంది. అంటే స్లోయెస్ట్, ఫాస్టెస్ట్. ఈ విధంగా డిఫ్యూజన్ అనేది ఈ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ డిటర్మైన్ చేస్తాయి అన్నమాట. అంటే జరిగేటువంటి మీడియంను బట్టి కూడా డిఫ్యూజన్ రేట్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. అదే మనం ఇందాక చెప్పాము కూడా. నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్. So simple diffusion. Here what's happening? Themselves they are moving without helping anyone. Themselves they are moving. Extracellular fluid, lipid soluble solutes, and they are moving into the cytoplasm. So బేటా ఎక్కువ మాలిక్యూల్స్ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉండడం వలన ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ద్వారా ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి ప్రయాణిస్తున్నాయి. మధ్యలో ఎవ్వరూ కూడా ఇన్వాల్వ్ కావట్లేదు, వాటంతటికి అవే ప్రయాణిస్తున్నాయి. ఇలా మాలిక్యూల్స్ వాటంతటికి అవే ప్రయాణిస్తే హై కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లో కాన్సన్ట్రేషన్కు దాన్ని ఏమంటామంటే సింపుల్ డిఫ్యూజన్. ఇలా ఇక్కడ ఎలాంటి ఫ్రెండ్స్ హెల్ప్ చేయరు, వాటంతటికి అవే మూవ్ అవుతాయి. దాన్ని సింపుల్ డిఫ్యూజన్ అంటాం. క్యారియర్ మీడియేటెడ్ ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ అంటే ఇక్కడ కొన్ని మెటీరియల్స్ని, కొన్ని ప్రోటీన్స్ అంటే వాటిని పోరిన్స్ అంటాం. కొన్ని ప్రోటీన్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ మాలిక్యూల్స్ని అలో చేస్తాయి. అవి ఏం చేస్తాయి? అలో చేస్తాయి అంటే బయట నుంచి ఇట్లా తీసుకొని ఇక్కడ అలో చేసి లోపలికి పంపించేస్తాయి. అంటే ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ అనేది ఉంటారనమాట. సో త్రూ ది క్యారియర్ మీడియేట్ ఫెసిలిటేట్ అంటే ఇక్కడ ఒక క్యారియర్ అనేది ఉంటాడు. ఆ క్యారియరే మాలిక్యూల్స్ని హై కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లో కాన్సన్ట్రేషన్కి వెళ్ళే విధంగా చేస్తారు. అందుకే దీన్ని ఏమంటారంటే క్యారియర్ మీడియేట్ ఫెసిలిటేట్. సో క్యారియర్ మీడియేట్ ఫెసిలిటేషన్ మీన్స్ వాట్? there will be a carrier is there. With the help of this carrier, molecules move from high concentration to low concentration. Next is channel mediated facilitation. Here to move molecules particularly there will be a channel is provided already provided a channel. By this channel the molecules move from high concentration to low concentration through the channel here. And another one is already we know the osmosis, డిఫ్యూజన్ అండ్ ఆస్మాసిస్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఆపోజిట్ అనమాట. అంటే డిఫ్యూజన్కి ఆపోజిట్. అంటే జనరల్గా ఇక్కడ మాలిక్యూల్స్ కూడా లో కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి హై కాన్సన్ట్రేషన్కి వెళ్ళడం, మాలిక్యూల్స్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి హై కాన్సన్ట్రేషన్కి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది ఆస్మాసిస్లో. సో వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్. ఈ విధంగా డిఫ్యూజన్. సో టోటల్గా మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ diffusion is 4 types. Within the osmosis also diffusion is occurred sometimes, so that here they mentioned.
simple diffusion, carrier mediated facilitated diffusion, channel mediated facilitated diffusion, and osmosis. So here the diffusion of any substances across a membrane also depends on the solubility in lipids, the major constituent of the membrane. అంటే ఈ మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనం దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఏ మాలిక్యూల్స్ అయితే అంటే ఇక్కడ మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎనీ మాలిక్యూల్ విచ్ ఈజ్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ద లిపిడ్స్ దే కెన్ ఈజీలీ మూవ్. సో సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ లిపిడ్స్, సబ్స్టాన్సెస్ సాల్యుబుల్ ఇన్ లిపిడ్స్ డిఫ్యూజ్ త్రూ ది మెంబ్రేన్ ఫాస్టర్. అంటే ఏ సబ్స్టాన్సెస్ అయితే లిపిడ్స్లో త్వరగా సాల్యుబిలిటీ అంటే కరుగుతాయో అవి తొందరగా వెళ్ళిపోతాయి బయట నుంచి లోపలికి. సో దిస్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్. ఫెసిలిటేటెడ్ అంటే ఇక్కడ మనం ఫెసిలిటేట్ చేస్తున్నాం అంటే మనం ఆఫర్ ఇస్తున్నాం అనమాట. ఆఫర్ అంటే ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం పర్టికులర్గా. ఫెసిలిటేటెడ్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఒక రిసెప్టార్ సైట్ అనేది ఉంటుంది. ఈ రిసెప్టార్ ఈ సైట్ దగ్గర జనరల్గా substances that have a hydrophilic moiety find it a difficulty to pass through the membrane, their movement has to be facilitated. అయితే ఏ సబ్స్టాన్సెస్ అయితే వాటర్తో ఎక్కువ లింకప్ అయి ఉంటాయో the substances which closely related to the water, those are called hydrophilic moiety substances. Those substances cannot move easily from one place to the another place. For those substances has to move through the has to be facilitated. So mainly membrane proteins provide sites at which such molecules cross the membrane. So here you can see that there will be a special proteins we can see. With the help of these proteins, so you can see here this molecule is moving, this is a receptor site and passing, and so through this carrier protein is going outside, from outside to inside. So there will be a carrier protein should play major role. These are the proteins. So by the proteins molecules moving from high concentration to low concentration. ఇక్కడ మాలిక్యూల్స్ ఒకరి ద్వారా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వస్తున్నాయి. ఈడ ఆ ఒక్కరు ఎవరు అంటే ప్రోటీన్స్. ఆ ప్రోటీన్స్ని ఏమంటాం అంటే క్యారియర్ ప్రోటీన్స్ అంటాం. అలా క్యారియర్ ప్రోటీన్స్ ద్వారా మాలిక్యూల్స్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వస్తే వాటిని ఏమంటే ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ అంటాం. ద మూమెంట్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్స్ త్రూ క్యారియర్ ప్రోటీన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్. So transport rate reaches a maximum when all the protein transporters are being used. So that is called saturation. Saturation is nothing but satisfaction. సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ప్రోటీన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయో అన్ని ప్రోటీన్స్ ద్వారా మాలిక్యూల్స్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం. లెట్ us take here. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఊహించుకోండి, ఇదొక ప్రోటీన్ అన్ని ప్రోటీన్స్ ద్వారా ఒకవేళ మాలిక్యూల్స్ మూవ్ అయితే అంటే ఉన్న అన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటే దాన్ని ఏమంటారంటే సాచురేషన్ అంటాం. ఏమంటాం? సాచురేషన్ అంటాం. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ జనరల్గా చూసినప్పుడు దే డు నాట్ సెటప్ ఏ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్. కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ మస్ట్ ఆల్రెడీ బీ present ఫర్ మాలిక్యూల్స్ టు diffuse even if facilitated by the proteins. This process is called facilitated diffusion. So here కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ అనేది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఎగ్జిస్టెడ్ కదా, ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద మాలిక్యూల్స్ టు డిఫ్యూజ్. అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ అనేది ఆల్రెడీ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మాలిక్యూల్స్లో ఉంటుంది. ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ మాలిక్యూల్స్లో ఉండడం వలన
హై కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లో కాన్సన్ట్రేషన్కి మూవ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది త్రూ ది క్యారియర్ ప్రోటీన్స్. ఛానల్ మీడియేట్ డిఫ్యూజన్ త్రూ ఏ ఛానల్ ప్రోటీన్స్. అంటే ఇక్కడ ఛానల్ ద్వారా కూడా ఈ ఛానల్ అనేది మాలిక్యూల్స్ని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి, అంటే హై కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లో కాన్సన్ట్రేషన్కి మూవ్మెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని కూడా ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్, ఇన్ ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ ఏ స్పెషల్ ప్రోటీన్స్ హెల్ప్ మూవ్ సబ్స్టాన్సెస్ అక్రాస్ మెంబ్రెయిన్ వితౌట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ATP ఎనర్జీ. So while moving from high concentration to low concentration, these molecules do not need the energy. So without using ATP, molecules move from high concentration to low concentration. Next, facilitated diffusion cannot cause net transport of molecules from a low to a high concentration. సో ఇక్కడ ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా లో కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి హై కాన్సన్ట్రేషన్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయదు. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ రేట్ రీచెస్ ఏ మ్యాక్సిమం వెన్ ఆల్ సాచురేషన్. ఇందాకనే చెప్పాను, ఎప్పుడైతే ఎన్ని ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయో అన్ని ప్రోటీన్స్ ద్వారా మాలిక్యూల్స్ మూవ్ అయితే దాన్ని సాచురేషన్ అంటాం. అంటే మ్యాక్సిమం ప్రోటీన్స్ ఆర్ యూటిలైజ్డ్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్. సో ఇట్ ఈస్ ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ ఈజ్ వెరీ స్పెసిఫిక్. ఇట్ అలోస్ సెల్ టు సెలెక్ట్ సబ్స్టాన్సెస్ ఫర్ అప్టేక్. ఇట్ ఈస్ సెన్సిటివ్ టు ఇన్హిబిటర్స్ విచ్ రియాక్ట్ విత్ ది ప్రోటీన్ సైడ్ చైన్స్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సెన్సిటివ్ టు ఇన్హిబిటర్స్. అంటే కొన్ని ఇన్హిబిటర్స్ అనేది ఉంటాయి, అంటే స్టాప్ చేసేటువంటి స్టాప్ చేసే మెటీరియల్స్ ఉంటాయి, వాటికి సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది అనమాట. The proteins form channels in the membrane for molecules to pass through. Some channels are always open, others can be controlled. Some are large molecules to allowing a variety of molecules to cross. So ikkada membrane transporters, simple diffusion, aquaporin. So through the water molecules. So already I explained you gated ion channel and open and closed, symporter and antiporter. సో సింపోటర్ అంటే ఏంటి అంటే బోత్ మాలిక్యూల్స్ ఒకటే సైడ్ రావడం. యాంటీపోటర్ అంటే ఒక మాలిక్యూల్ బయటికి ఒక మాలిక్యూల్ లోపలికి, అంటే ఒక మాలిక్యూల్ బయటికి ఒక మాలిక్యూల్ లోపలికి వస్తే దాన్ని యాంటీపోటర్ అంటాం. ఇక్కడ మనం 2 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఆర్ పోరిన్స్. పోరిన్స్ అనేది ప్రోటీన్స్ అన్నమాట. ఈ ప్రోటీన్స్ దట్ ఫామ్ యూజ్ పోర్స్ టు మూవ్ అవుట్ సైడ్ మెంబ్రెయిన్ ఆఫ్ ది ప్లాస్టిడ్స్. అంటే ముఖ్యంగా ఈ పోరిన్స్ అనేటువంటి ప్రోటీన్స్ ప్లాస్టిడ్స్లో ఉంటాయి, మైటోకాండ్రియా మెంబ్రెయిన్ మీద ఉంటాయి, సమ్ బ్యాక్టీరియా సెల్ మెంబ్రెయిన్ మీద ఉంటున్నాయి. సో దీస్ అలో మాలిక్యూల్స్ అప్ టు ది సైజ్ ఆఫ్ స్మాల్ ప్రోటీన్స్ టు పాస్ త్రూ ఇట్. అంటే వీటికంటే చిన్నగా ఉండేటువంటి మాలిక్యూల్స్ని కూడా వీటి ద్వారా అలో చేస్తుంది. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం దీస్ ఆర్ ది ప్రోటీన్స్. సో దీస్ ఆర్ ది ప్రోటీన్స్. ఈ ప్రోటీన్లో ఒక ఛానల్ ఇక్కడ హోల్ ఉంది, వీటి ద్వారా మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా మూమెంట్ అనేది అవుతుంది. ఎల్లో కలర్డ్ అనేవి పార్టికల్స్ అనమాట. ఎల్లో కలర్డ్ ఏంటివి పార్టికల్స్. సో ఈ విధంగా మాలిక్యూల్స్ అనేది మనం బయట నుంచి లోపలికి, లోపల నుంచి బయటికి వెళ్ళేదాం అనేది చూస్తాం. So when an extracellular molecules bound to the transport protein, the transport proteins then rotates and release the molecules inside the cell water channels made of 8 different types of aquaporins. So you need to be know that about
Water aquaporins means water molecules. The molecules which allow materials in the membrane from one place to another place are called వాటర్ ఛానల్స్. ఇక్కడ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఈ ఛానల్ ద్వారా వాటర్ ఇక్కడ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా వెళ్తూ ఉన్నాయి. వీటిని వాటర్ ఛానల్స్ అంటాం. అంటే వాటర్ మూమెంట్ అయ్యేటువంటి ఛానల్స్ని ఏమంటాం అంటే వాటర్ ఛానల్. వీటిని అక్వాపోరిన్స్ అంటాం. ఏమంటాం? ఏ ప్రోటీన్స్ అయితే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ని అలో చేస్తాయో వాటిని ఏమంటారు అంటే అక్వాపోరిన్స్ అంటాం. Next here three technology terms are there: symport, antiport, uniport. Symport, antiport, uniport. Symport means many here two molecules, yes, substance A, substance B, both are coming from outside to inside, both, it is called symport. Antiport means substance A, substance B. One is substance A coming inside, substance B going outside. So one is coming, one is going. So this is called antiport. Uniport means only one substance coming outside to inside. This is called three types of ways we can see movement of the substances. One is coming outside to inside, it is called uniport. In another channel, one is coming, both are coming one side only, it is called symport. In another channel, third one, what's happening? So here only one substance is coming outside to inside, it is called uniport. Here both are coming, substance A, substance B coming inside, so it is called symport. Here what happening? Substance A is coming inside, substance B going outside, it is called antiport. This is also you have to keep in your mind. Next, active transport. This is most important. Active means energy is utilized. Here against concentration gradient. Against concentration gradient. And ఇక్కడ lower concentration నుంచి high concentration కి వెళ్తాయి molecules. So here active transport of a solute across a membrane. So here solute is there. So transport of proteins. సో ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. సొల్యూట్ అంటే అన్నంగానే మనకు కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏటీపీ అనేది యూటిలైజ్ అవుతుంది. సో వన్ ఏటీపీ మాలిక్యూల్ ఈజ్ యూటిలైజింగ్ అండ్ ఫాస్ఫేట్ ఈజ్ యూటిలైజింగ్ అండ్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్. అంటే ఇక్కడ లో కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి హై కాన్సన్ట్రేషన్ మూవ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది. హియర్ దేర్ విల్ బి కాన్సన్ట్రేషన్, మోర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ దేర్, బట్ హియర్ లెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ దేర్. కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్. హియర్ టూ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ దేర్, means sugar particles, imagine. So here 4 sugar particles are there, means here more concentration is there, more concentration. Here less concentration. From here to here molecules are moving through the proteins, but while moving they are utilizing the ATP. So that here ATP is utilized to move from low concentration to high concentration. So here in this way, in active transport we can see that using of ATP to movement of the molecules from low concentration to high concentration. So here generally they which are play major role means some of the pump అంటే ఇక్కడ pumps are proteins that use energy to carry substances across the cell membrane. These pumps can transport substance from low concentration to high. దీన్ని అప్ హిల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటాం. జనరల్గా అప్ హిల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్, వాటర్ వెల్లో నుంచి వాటర్ ట్యాంక్కి వాటర్ సప్లై చేయడం. అంటే వెల్ అంటే బావి నుండి వాటర్ ట్యాంకీలోకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మనం పవర్ అనేది యూజ్ చేయాలి. దీన్ని అప్ హిల్ మూమెంట్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ కంపారిజన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రాసెస్. సో active transport to passive transport. So proteins in the membrane are responsible for facilitated diffusion, active transport, and hence so common characteristics of the being highly selective. They are liable to saturate, respond to inhibitors, or under hormonal regulation. But diffusion, whether facilitated or not, take place only along a gradient, do not use energy. So here active transport when you take రిక్వైర్స్ ఎనర్జీ ఇన్పుట్ బై ది సెల్. యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఖచ్చితంగా మూవ్మెంట్ కావడానికి మాలిక్యూల్స్ ఎనర్జీ అనేది కావాలను.
డిఫ్యూజన్లో అవసరం లేదు, ఫెసిలిటీ డిఫ్యూజన్లో అవసరము లేదు. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ టేబుల్, క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ మెటీరియల్స్ మూవ్ కావడానికి యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఎనర్జీ కావాలను. అదే మెటీరియల్స్ డిఫ్యూజన్లో మరి ఫెసిలిటీ డిఫ్యూజన్లో మూవ్మెంట్ కావడానికి ఎనర్జీ అవసరమో లేదు. ఇక్కడ మూవ్స్ మాలిక్యూల్స్ అలాంగ్ ఏ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్, అంటే అగెనెస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్కి వెళ్తాయి. ఇక్కడ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఎప్పుడు కూడా మాలిక్యూల్స్ అగెనెస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్కి వెళ్తాయి. ఇక్కడ మాత్రం కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్కి అనుకూలంగా వెళ్తాయి. ఇక్కడ ఆల్వేస్ ఇన్వాల్వ్స్ ఛానల్ ప్రోటీన్స్, అంటే యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఖచ్చితంగా ఛానల్స్ ద్వారానే మెటీరియల్స్ మూవ్ అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ అవసరం లేదు. ఫెసిలిటీ డిఫ్యూజన్లో ఛానల్స్ ఖచ్చితంగా కావాలి, ప్రోటీన్ ఛానల్స్. నెక్స్ట్ మూవ్స్ చార్జ్డ్ అయాన్స్. ఇక్కడ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఈజీగా మూవ్ అవుతాయి, డిఫ్యూజన్లో మూవ్ కావు, ఫెసిలిటీ డిఫ్యూజన్లో మూవ్ అవుతాయి. మూవ్ లార్జ్ మాలిక్యూల్స్, ఖచ్చితంగా యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో అంటే ఏటీలో లార్జ్ మాలిక్యూల్స్ మూవ్ అవుతాయి, కానీ డిఫ్యూజన్లో లార్జ్ మాలిక్యూల్స్ మూవ్ కావు, ఫెసిలిటీ డిఫ్యూజన్లో లార్జ్ మాలిక్యూల్స్ మూవ్ అవుతాయి. సిమిలర్లీ మూవ్స్ స్మాల్ నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్స్. ఇక్కడ స్మాల్ మాలిక్యూల్స్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో మూవ్ కావు, డిఫ్యూజన్లో మూవ్ అవుతాయి, ఫెసిలిటీ డిఫ్యూజన్లో మూవ్ కావు. మూవ్స్ మాలిక్యూల్స్ అగెనెస్ట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్. ఇక్కడ మాలిక్యూల్స్ ఎప్పుడు కూడా అగెనెస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్కి మూవ్ అవుతాయి, ఇక్కడ మూవ్ కావు. మాలిక్యూల్స్ పాస్ బిట్వీన్ ద పాస్పోలిపిడ్స్. ఇక్కడ పాస్పోలిపిడ్స్ అనేది పార్టిసిపేట్ కావు, ఇక్కడ మాత్రం పాస్పోలిపిడ్స్ ఉంటాయి, అంటే ప్రోటీన్స్ మధ్యలో. ఇక్కడ కూడా పాస్పోలిపిడ్స్ మధ్యలో మాలిక్యూల్స్ మూవ్ కావు.